Hi Jonas, vielen Dank Hi, mit dir Jonas. das Interview Thank you hier so führen können. much for letting us do this interview Ja, with erzähl you. doch mal, du bist in Russland You're in gerade, Russia right now, Vladivostok, in machst Vladivostok, einen as part of your unglaublichen Triathlon um die incredible Welt. triathlon around the world. Was macht dein Russisch How erstmal? is your Russian coming along? Ja, hi Markus. And my Russian's getting Also better. mein Russisch As geht I went along, mittlerweile I so picked up immer some words besser. in the Ich last 2 months. jetzt 2,5 Here, Monate doch there is schon nobody who einige speaks Wörter English. aufgeschnappt. Hier kann dir People wirklich kein speak Mensch only Englisch. Russian. Also es ist nur Most Russisch. times, my contact with the Mein locals Kontakt is mit den usually when I'm Einheimischen in a ist restaurant. normalerweise immer an So in I've had to Restaurants. learn to order food. Ich kann also I can also say Mini thank you pro and all die please. Sachen. Also ich kann It's Essen enough to bestellen get und away with. bitte Danke sagen, aber damit komme ich durch. Also in dem Interview geht es hier Of hauptsächlich course, mal um this deine interview is Ausrüstung mostly about your und natürlich equipment, um das and of Licht. course, about your Aber bevor lights es during richtig your adventure. losgeht, But wäre es before we super, wenn du dich start, einfach it nochmal would be great if you vorstellst could für alle, die dich introduce eventuell yourself for nicht those who kennen. don't know. Ja, gerne. I'm Jonas Deichmann, Jonas an Deichmann, bin adventurer and extreme Abenteuer athlete. Currently, I'm Skisportler, doing my first bin round the gerade beim world ersten triathlon. Triathlon um die Welt, But most aber times, I'm normalerweise known bin as ich a Fahrradfahrer, cyclist. habe I set vor my 4 Jahren first meinen world ersten record 4 years Weltrekord ago for the aufgestellt, die fastest Eurasia crossing. Eurasien-Durchquerung. That Das was waren 14,000 12 Kilometer von kilometers from the Atlantic ganz Ocean in Südportugal bis an Portugal to die Vladivostok. Pazifikküste. I also cycled the Vladivostok ist in Panamericana from 64 Tagen dann Alaska to Tierra del Panamerika, Fuego, von Alaska bis Feuerland und and I vor set a 2 Jahren world den Cape record to Cape cycling from von Cape to Norwegen Cape. bis That's from Norway to Cape Town. Kapstadt. Und was What are machst you du jetzt doing gerade right now in in Russland? Vladivostok? Also I've now Vladivostok hatte ich jetzt completed the gerade die second zweite stage of Etappe, my da war round the world Triathlon um die triathlon. Welt This is after having to abgeschlossen. swim Nach and 4 then Stunden ride Fahrrad straight across quer durch Eurasia. Eurasien Now I'm geradelt here at the bis hier Pacific where I'm in am search of a Pazifik yacht und which could bin take me to gerade auf der Suche Mexico. nach einem That's where I'll Segelboot, start my das mich third nach stage. Mexiko bringt und da steht dann die Laufstrecke an. Im Winter durch Sibirien Riding through fahren, Siberia in das ist winter eigentlich schon must das be one of the Extremste, most was man extreme mit things you can Material, do to your was man equipment unter and to Hintern yourself. hat, zumuten Most kann. days, you rode Und between auch einem selbst. Ja, du 150 bist to circa 300 150 kilometers, bis knapp 300 at Kilometer am times in Tag drizzling rain gefahren, or in teilweise temperatures well below zero. unter Null bei Nieselregen. Und wenn man dann dein Fahrrad anschaut, dann Looking denkt at your man, wie bike, kannst you du mit so wonder, wenig how can you Equipment be on the überhaupt road with unterwegs so sein? little Ja? equipment? Nach How do welchen you Kriterien select your suchst du equipment? dein Equipment denn aus? Also es ist immer ein There's always a Mix balance aus between comfort, Komfort speed, und Speed and durability. und Especially here in Alltagkeit Russia, natürlich. because the next town Gerade hier isn't just around the in Russland corner. da At ist ja das times, you nächste must das ride nächste Land, die 2,500 kilometers without a major ist city 2.500 and Kilometer also ohne without finding a bike store. und auch ohne And Fahrradladen. that at sub-zero Bei temperatures. Minusgraden, wenn If da something was kaputt breaks, geht, there's no dann replacement. gibt es keinen Ersatz. That's why my Und number one für focus mich is on Ziel durability. Nummer 1 ist immer I have to be able to rely Haltbarkeit, wirklich 100% on 100% my Auslastung. equipment. Und an zweiter Stelle kommt In dann second place comes noch so aspects Sachen like wie comfort, speed, and Komfort, so on. Geschicklichkeit und But durability is the solche most Dinge, aber important Haltbarkeit thing ist for für mich me. das Unschlagbare. Hast du eigentlich Platz Do für you ein actually zweites carry a Paar second pair of Radhosen cycling und pants and Trikots? jerseys? Leider nein, ich Unfortunately, habe no. eine zweite However, Downjacke I dabei. carried a second down Also jacket weil with me ich hatte bis zu because I was cycling in up minus 80 to Grad in minus Russland 18 degrees und Celsius. viele Nächte bei Here in minus Russia, 15 I stayed Celsius. many nights in a tent at Da minus brauche ich 15 immer degrees eine trockene Celsius. Downjacke. Das I war always needed a dry down jacket. That Grundvoraussetzung. was a basic Und requirement damit for war me. so bei den kleinen And that was all I could carry in my small cycling bag. Und ich I hatte had a eine pair lange of Hose long dabei und pants and a long ein jersey. langes That Trikot. was it. Das hat auch gehalten. Wow. Und And wo where and how wäschst du did you deine wash your Kleidung? clothes? I washed my clothes whenever I could, and only if I was sure they'd get dry again. They didn't always get completely dry. If they were slightly damp, you just had to dry them on the body. I would often wash my stuff in a hotel or in restaurants. If it was good weather, I would dry them hanging from the back of my cycle bag. You could often find restaurants along the road. I'd hang my things up by the heating, sleep in my tent, and then come back in for breakfast. Sometimes the things wouldn't be 100% dry. Then I'd have to put the gear back on and dry it while cycling.
That's Das ist pretty aber hart tough in such bei low den Temperaturen. temperatures. Das ist aber But it's an abenteuerlich. adventure. Mein Some absoluter days I had an Lieblingstag früher ist absolute immer, wenn low ich moment in habe the 2 Paar Socken mornings. dabei. Das ist so 'n You kleiner Luxus, see, den ich mir I gönne, carried um 2 einfach, pairs of socks trockene Füße because für the die Nacht feet zu have haben. to be Und die sind dry kalt. and Die warm die at the die night Socken because müssen it nass gets trocken very sein. Und cold. das heißt, wenn ich And jetzt that am Vortag, means if im I had been Schnee out bin, in unterwegs sleet gewesen during the bin und day and alles everything was klatschnass ist, sodden, dann, I was ziehe still ich die able to Nacht put die on trockenen dry Sachen an, socks at muss aber am night. nächsten Morgen, wenn ich That losfahre, wieder was a bit in of die a Fahrschaftsohren luxury. rein, weil die But trocknen ja next nicht danach. morning, Das ist I'd immer have so to der get Knackpunkt, out the wo man wet socks that dann might be die nassen frozen Socken stiff and auszuziehen put und them in on. die teilweise steif So gefrorenen that was a Fahrschuhe real rein. low Oh, point of the day. war Übel. Once I im got Sommer going, eigentlich it got better perfekt, wenn man so because my feet warmed up. Es gibt wohl so 'ne There's a Grundregel, die basic sagt, rule dass that man says möglichst you nicht shouldn't schwitzen sweat sollte at bei sub-zero Temperaturen unter null. temperatures. Why is Wieso that? ist das so How do you und manage wie not schafft to man das, wenn sweat man when you 200 Kilometer cycle auf'm for Fahrrad sitzt 200 und nicht zu schwitzen? kilometers? Also die The basic Grundregel rule sagt comes from schon, the es ist fact that minus if you 15 have the right Grad mit der equipment richtigen and you're Ausrüstung, dry, solange man trocken cycling in ist, minus überhaupt 10 degrees okay. Celsius isn't Die a schlimmsten problem. The Tage für most mich difficult waren days die, for me wo es were auf when der it was just Rückfahrt war around und 0 degrees Schneeregen und Celsius with dann sleet nachts die and then got Temperaturen down to alles nass. sub-zero Beim temperatures at Schwitzen ist night. es genauso, At wenn man times like steil den that, Berg hochrast everything mit was dicker wet. Downjacke und It's dann similar kommt when nachts you das Gefälle, sweat. dann ist es If einfach you nass. climb a Das heißt, hill wearing a Normalgeschnitten thick darf down ich auch nicht zu jacket warm anziehen. Es muss and immer then gerade stop at genau some richtig sein. point, it Und feels an den very Anstiegen auch cold. The wirklich trick aufstellen, is um not to einfach nicht dress schwitzen too zu müssen, warmly. weil You always have Schwitzen to ist dress just so der right. And when you letzte climb, you need to take it Winterkleidung. slowly because you shouldn't Winterkleidung, die sweat. einfach Winter isoliert clothing und insulates you, and wo if you man go da hard den out Berg climbing up a krawallfertig mountain and macht, start sweating, it dass gets das too halt warm cold. ist. Welcher Which Ausrüstungsgegenstand ist für part of your dich equipment essenziell was oder essential welches and Teil you ist wouldn't nicht have wanted to notwendig? miss it? Also, um ehrlich zu sein, brauche ich jedes Well, to be Ausrüstungsteil, honest, was ich I dabei habe. needed every Meine single item Ausrüstung I ist took with so me. gewählt, I da ist chose everything kein really Stück carefully without dabei, having a aber auch single item of wirklich gar nichts, luxury. auf was ich I'm a verzichten könnte. complete Ich bin minimalist auch on the road, selten mit and meinem Handy every gram unterwegs. counts on Nicht, such weil a ich jetzt long markieren sein trip. will, weil ich Yes, wüsste nicht, was ich I verzichten don't know könnte. what I could have done Sonst hätte ich's without. nicht dabei. Ja. Vor deiner Reise waren wir beide, ja, Before in you dieser started your Gebiet journey, I was in fortunate to Hannover join bei you der in Deutschen Hanover, Bahn where the German und du trains are hattest dort tested in die climate Möglichkeit chambers with zu testen, wie die Deutsche sub-zero Bahn ihre temperatures. Züge You testet, were allowed to und test your zwar equipment at bei minus minus 25 25 degrees Grad, Celsius. bei And there was Schneesturm, even a vielleicht wirklich wirklich simulated as Schneesturm well. in einer Please tell us Kältekammer. what you Erzähl tested doch mal, there was da so and alles why it was getestet important. wurde und wieso du das gemacht hast. Also, es war 'n, ja, 'n großes It was a Erlebnis. great Ich meine, ich bin jetzt experience. am I Ende mean, in den I'm now Ende at des the Winters end of the gekommen in Russian Russland. winter. Ich hatte auch I noch had many 17 Tage days with mit up to minus minus 18 15, degrees minus Celsius. 18 Grad. Weil der Ursprung aber wollte es früher Originally, da I sein. wanted to Ursprung start auch my mindestens trip a 30 month earlier gehabt when it hätte. would have Von got to daher minus die 30 Ausrüstung degrees. mir reagiert beide So it was Temperaturen. essential to test the Super equipment in a thermal essentiell. chamber. In der I was in Kältekammer there for haben 4 wir hours on a home gefriert trainer, drin and a und, polar ich habe blast 'n machine was Brumträger put und, directly so in 'ne front ganz of my schöne face. Verheißungsmaschine, die Some mir of the das testing was direkt to vors do with Gesicht gestellt clothing, wurde. but Und most da ging's zum importantly, einen the natürlich um die time in the Kleidung, climate chamber was stimmt auch about das, testing the aber electronics in and the allererster mechanical Linie parts of the bike. ging's um die Elektronik, Beforehand, auch I die had Mechanik am concerns Fahrrad. whether Das my Rad war board vorher am computer would Ort function beschädigt at mit minus Batterie 25 war ja auch noch nicht in der degrees, Kältekammer or how my isoliert, supernova weil lights wenn would man hochrosten perform. oder noch beim Would the Rösten supernova battery be was dead after 10 mit dem minutes? Scheinwerfer von Most meiner Motorrolle manufacturers geht der haven't eigentliche Akku nach tested 10 their Minuten leer. Und das equipment sind Fragen, at hat such low kein temperatures. Hersteller in der Praxis bei den Temperaturen getestet. Und, Doch, wir. ähm, Ich habe Oh, sie yeah, ist schon we actually do genau, test genau. our Es lights ist at schon those aber es temperatures, war trotzdem schön zu but it sehen. was still nice to see them perform well. genau, aber es ist was, The wo man test showed whether the was einfach equipment nicht can perform ohne above normal Anforderungen geht. requirements. It's Genauso the mit der same with Kette the und mit dem chain and Lader, with the was bearings. passiert What bei happens to them in Temperaturen. extreme Ja, ich temperatures? war immer Oh, froh, I dass was ich relieved to be alle allowed Wochen out of the irgendwie wieder climate raus chamber every durfte few und du hast minutes, ja and you eisergut managed to hang in gearbeitet there bei dem during the whole Sturm. polar Es blast. war wirklich Inside, it extrem was really kalt und draußen extremely hat es, glaube ich, cold. 30 Outside, Grad it was a gehabt. warm Das war so
summer day of sehr about warmer 30 degrees Sommertag. Celsius. It was an Aber es amazing war wirklich ein experience. Erlebnis. M99 MINI Pro B54, ja, den hattest du You used the ausgesucht. 99 MINI Pro Erzähl doch mal, B54. wieso du Tell us why gerade you den used that Scheinwerfer particular ausgesucht hast headlight für for your deine tour of Russia. Tour durch Russland. Also es hatte mehrere Gründe. Einer Well, there ist, were several in reasons. Russland sind die One is that Distanzen the distances extrem in lang, Russia are wo auch mal extremely nichts long, kommt.
and you often don't see anyone else. That meant I needed a front light that is reliable, where I know it won't suddenly go out and which can withstand extreme temperatures. This light has an extremely long burn time. In eco mode, I was able to be on the road for days until I had to recharge it again. Likewise, the battery heating was great to have in Siberia. What was particularly important for me is also the choice of different light levels. I could use the eco version for days before I had to recharge. But I could also use the highest light level if I wanted to ride downhill on an alpine pass without any worries. That's super. Freut mich. I'm glad. So, which light level did you mainly use? I pre-selected 3 light levels and had a small remote control on the handlebars. That meant I could quickly change them during riding. When it was flat on a good road surface, I would ride with the eco level because I wanted to conserve the battery charge. Then, when it got darker or when the road surface got worse, I'd switch to a higher level to illuminate the road. Hast du die App schon mal Have you verwendet, ever das used the Supernova? app? The Supernova app? Yes, I use the app, especially for the battery. It shows a blue, green, yellow, and red indicator. And when it's red, then the charge is near the end. For example, if I was riding in the dark and it was still an hour or so to the next restaurant where I could charge the battery, I could look up in the app how much battery charge I still had. And then I could decide to perhaps go down a level so that I could still have enough light to get to safety. That was super. Du bist jetzt einer der wenigen You are Langdistanzfahrer, now one of the few der long-distance riders who doesn't use a dynamo front Was ist light. da der Grund? Why is that? The main reason is that I simply didn't need it during the tour in Russia, mainly because I traveled in winter. I cycled through countries where food is cheap, and I love exotic food. So I usually ate in restaurants as I didn't have a cooker with me. That meant I could charge the batteries in the restaurants. I knew ahead of the trip I wasn't going to ride late into the nights. On this tour, I would usually arrive at most a half hour to 2 hours after dark. So the battery lasted easily until I could recharge it. That's why there was no need for a dynamo light. 40.000 Kilometer circa Before mit your dem present tour, Airstream, you rode Supernova over Airstream 40,000 Scheinwerfer kilometers unterwegs with the gewesen. Supernova Was Airstream gefällt front dir an dem light. Scheinwerfer? What do you like about this light? I used the Airstream all the time during the last 2 years. I then adjusted all my equipment for Siberia. The Airstream is small and light, and for its size, extremely bright. It also has different LEDs, and I can ride with a small setting throughout the night without the light going out. And I can use the big setting to ride fast downhill on alpine passes. So, it's ideal for overnight or weekend trips. And of course, I can always load the battery during a ride from a power bank. That's awesome. Gibt's irgendein Nachterlebnis Is there mit an einem experience with a supernova Supernova-Scheinwerfer, light der dir which has ist? stuck in your mind? Yeah. I had so many experiences in the last couple of years. For example, 2 years ago, I rode through the Sahara at night. It was an amazing experience. But my absolute highlight wasn't on a bike. It was while camping. A month ago, I stayed overnight on the ice of Lake Baikal. The front light seemed as strong as the spotlight in a stadium. I leaned my bike against an ice block with the light on and then erected my tent. A night on Baikal Lake is a special experience. The ice was about 1.5 meters thick. I had to look through a small hole. When you lie down, you can hear noises. The ice moves and cracks. It was great. Such an amazing experience.
Wir wünschen dir hier alle eine gute Reise, We drücken all die wish you a Daumen good und trip, hoffen, dass du and noch we're keeping our irgendein fingers crossed that you Segelboot nach find a boat to Mexiko take you to findest. Du Mexico. hast ja jetzt, wie viel Kilometer How many noch vor dir kilometers zu have you Fuß? still got ahead of Jetzt you? haben wir ja 120 I still verhandelte have to Distanz, walk for also about sind noch 5,000 1000 kilometers, Kilometer and then I can just relax on my bike on the way home Ausfahrt from nach Portugal. Portugal nach München. All the Alles best. Gute We'll keep und fingers drück gerne die crossed. Daumen. Danke. Thanks. Bis See dann. you.